Todos sabemos que existen más de 1 millón de razones por las cuales Donald Trump no debería de ser presidente de Estados Unidos. Pero una de las que casi nadie menciona es lo emocional que llega a ser Donald Trump, ya que este hombre está lleno de ira todo el tiempo, pasa frenético y ahora, después de su ruptura con su mejor amigo Elon Musk, pasa bastante triste. Pero el pobre Donald trata de fingir que no está tan desconsolado como realmente está. Y hay una llamada filtrada que confirma lo sentimental que está Donald, aunque créanme que realmente él trató de ocultarlo. Ahora bien, Donald Trump no es el único molesto por esta ruptura. También lo está todo el movimiento MAGA. Y Chris Haynes lo explicó perfectamente todo. Miren el clip. MAGA world is still reeling from the ongoing breakup between Donald Trump and Elon Musk. Notably, some of their biggest fans are just struggling to accept that this is really the end. I think it's incredibly unfortunate. You and I are both good friends with President Trump, and we're both good friends with Elon Musk. They're both extraordinary men. I hope that both of them come back together, because when the two of them are working together, we'll get a lot more done for America than when they're at cross purposes. I think it is important for us to pray, for peace and the unification of these two guys, because as Bill Ackman said, and you've said yourself, the country's in a lot better spot when those two are united. For his part, Republican Senator Chuck Grassley of Iowa invoked his wife's desire to see the two men reconcile. Quote, "I just heard Barbara Grassley say this disagreement and arguments between Musk and Trump must end. I know she loves both Musk and President Trump. I'd advise you to follow her advice." And Republican Senator Mike Lee of Utah has been openly pleading with both men to end their feud, tweeting, quote, "Who else really wants Elon Musk and real Donald Trump to reconcile? Repost if you agree the world is a better place with the Trump-Musk bromance fully intact." Even shared this photoshopped image, which is pretty funny, of Trump and Musk as a married couple with the caption, quote, "I never got over my parents' divorce." Now, unfortunately for the senator, it doesn't seem like reconciliation is in the cards, at least not today, not right now. And the MAGA world is slowly coming to terms with the fact that they're going to need to pick sides. In fact, Musk is forcing the question after reviewing the results of a very unscientific poll on his own social media platform. The billionaire is now calling for a third party following his split from the Republicans. Quote, "The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle. And exactly 80% of people agree, smiley emoji, this is fate." God, he's just got a knack for posting, doesn't he? Adding it will be called the America Party. Not sure how many takers Musk is going to get on that offer, though. Most of his old Republican allies seem to be siding with the sitting president of the United States, including Trump's buddies on the Fox and Friends curvy couch. The Epstein file thing was way over the top and just crazy to say that Trump was in the Epstein files. I mean, what are you doing? Sometimes when people get drunk, they do crazy things, but this is a total escalation. We're going to have more to say about the Epstein part of this, in fact, a lot more later in the show, but I guess welcome to the resistance, Fox and Friends, kind of. I mean, that kind of recklessness on display by Elon Musk yesterday is identical to the recklessness he's been displaying every day for the last year that we have been warning about since Donald Trump handed him a chainsaw and let him loose on the federal bureaucracy. And then just a few days ago, literally handed him a key to the government. And of course, all of this reflects incredibly poorly on the President of the United States. Creo que es muy importante no solo enfocarse en la ruptura de Donald Trump con Elon Musk, sino también enfocarse un poco en la ruptura de Elon Musk con todo el sistema mediático MAGA. MAGA, por si no lo saben, es el movimiento Make America Great Again, liderado por Donald Trump, que en español significa hacer América grande de nuevo. Pues Elon Musk fue fundamental financieramente para construir este movimiento. Muchos personajes del medio MAGA, influencers MAGA, incluso miembros del Congreso, dependen de Elon Musk y su plataforma Twitter, para que así puedan difundir sus mentiras y puedan también silenciar a quienes le lleven la contra. Además, todos sabemos que Elon Musk no tiene reparo en bloquear de Twitter a cualquiera que esté en contra de él. Y evidentemente esto ha hecho que arruine totalmente la plataforma. Así que esta es la razón por la cual hay tanto pánico dentro del movimiento MAGA, pues si Elon Musk se va, pierden el apoyo mediático de Twitter. Y Donald Trump trata de actuar como que si esto no fuera así. Solo escuchen lo que dijo justo aquí antes de empezar con la llamada filtrada. Do you feel like the US can survive without them? Obviously you contribute to a lot when it comes to defense and space, and that relationship has been important for quite some time. The US can survive without almost anybody.
And do you accept me? La verdad, el país podría subsistir con cualquiera, menos contigo, Donald. Tú lo arruinas y muy rápido. Estoy seguro que más de uno me apoya que evidentemente Estados Unidos estuviera mucho mejor si no fueras presidente. Pero claramente Donald Trump está muy triste, extraña a su mejor amigo. Y esa es la misma razón por la que hace unos días llamó a varios periodistas para decir públicamente que ya no le interesa Elon Musk. Pero lo que revelan las llamadas filtradas es que realmente lo extraña y lo extraña mucho. Quiero que veas este artículo junto conmigo. Llamando a presentadores de noticias todo el día, Trump presiona a los periodistas para que ataquen a Elon Musk. La pelea entre Donald Trump y el CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk, su principal donante de campaña del 2024, ha escalado rápidamente a una disputa pública, muy visible, y aparentemente Trump está librando la guerra contra Musk a través de los medios. El viernes, el editor en jefe de Media tuiteó que el 47 presidente de Estados Unidos ha estado llamando a presentadores de noticias todo el día para atacar a Elon Musk, y no se está limitando solo con los medios conservadores. Además de Fox, también ha contactado con CNN, ABC News y al corresponsal nacional del CBS, Robert Costa. A todas estas personas las está llamando Donald Trump para atacar a Elon Musk. Trump no está interesado en hablar con Elon. Trump no está preocupado por amenazas de un tercer partido, le dijo Bayer. Según la presentadora de Fox, Kathleen McEnany, ella añadió que Trump le dijo a Bayer que Musk se ha vuelto completamente loco. Dijo que no hablará con él por un tiempo, pero que le desea lo mejor a Elon Musk. Bash continuó señalando que hombres en el entorno tanto de Trump como de Elon Musk han estado presionando para que cesen las hostilidades. El radio de impacto de esta ruptura es realmente grande y muy amplio. Finalmente, Carr tuiteó que cuando habló con Trump, el presidente argumentó que Musk era el hombre que había perdido la cabeza. El reportero del ABC observó que Trump no parecía enojado ni siquiera preocupado por la disputa, y que no mostraba mayor interés en hablar con ellos para reconciliarse. Ahora bien, estos reporteros pueden describir las llamadas como ellos quieran, pero de lo que estamos seguros es que aquí Donald Trump está tratando de proyectar esta falsa fuerza masculina que él dice tener, diciendo comentarios como que no, a mí no me importa Elon Musk, ya lo superé completamente. Solo demuestra lo atrapado que está dentro de esta disputa, porque da a notar que es en lo único que puede pensar y le está saliendo todo muy mal. También se nota cómo esta pérdida lo está consumiendo totalmente, y también cuánto sabe que esta ruptura de amistad va a afectar directamente a su partido, porque así como te lo he dicho durante todo el video, esta ruptura no solo afecta a los sentimientos de Donald Trump, sino que también afecta directamente a todo el partido MAGA, más que todo al partido mediático MAGA, porque como todos saben, Elon es el dueño de Twitter, y Twitter es una de las plataformas en las que más se toma en cuenta el tema político. Lo bueno es que actualmente la gente está recibiendo información real. ¿A qué me refiero con información real? Que estos dos líderes, estas dos personas que estaban arriba en el poder, como se están peleando, están diciendo sus verdades para hacer quedar mal al uno con el otro. ¿Y qué sucede con esto? Que el pueblo se entera de las atrocidades que ha hecho Elon Musk y de las perturbadoras cosas que ha hecho Donald Trump. Realmente esto es algo muy bueno para que el pueblo sepa lo que está pasando. Y muchos se den cuenta que tal vez se equivocaron votando por Donald Trump. Especialmente porque esta no es la única pérdida que ha tenido Donald Trump últimamente, ya que otro de sus grandes planes está fracasando. Y me refiero a su plan migratorio ilegal, el cual está fallando abruptamente. También se está enfrentando a una gran oposición en Los Ángeles. La MSNBC realizó una gran cobertura de este tema. Así que quiero que lo veas conmigo, quédate para ver este clip. Trump immigration authorities launched a series of targeted raids throughout the city of Los Angeles today. And tonight, a massive protest is taking place outside the LA headquarters of ICE. NBC News political and national correspondent Jacob Soboroff is there, and he joins us now. Jacob, I had just gotten a text breaking news notification in the New York Times about this protest, which seems to be quite large. What's going on? Let me show you, Chris. So these are two protests converging at the same time here. I want to show you this one that's coming from the Metropolitan Detention Center, which is the jail that is run by the federal government, the county and the federal government downtown in downtown LA. It's converging with this protest that's coming over here. Scott Killian, why don't you walk with me? Chris, what happened here today in Los Angeles, I think, is the worst nightmare for so many people who live here. You know, Los Angeles is a largely so-called minority-majority city. There are just as many people of color here as there are white people. And in fact, 10% of the population of Los Angeles County, come with me, which is one of the largest counties, the largest by population in the United States, is undocumented. There could be as many as 1 million undocumented people who live here in Los Angeles. And what you saw today, and what all of these people are protesting, is large-scale immigration enforcement raids. What you're looking at on the left-hand side of your screen is this protest from the sky. The helicopters are directly above me. You saw, I'm sorry for the noise, but you saw tactical officers
on things like Bearcat vehicles, flashbang grenades on the city streets of Los Angeles, which largely felt like, as some people described in local media, that the military was on the streets of Los Angeles. Historically, the Los Angeles Police Department does not cooperate with immigration enforcement efforts. The Los Angeles County Sheriff's Department does not cooperate with immigration enforcement efforts. But when you have got ICE in Los Angeles showing up reportedly at Home Depot, where many undocumented people go to get work as day laborers, you know the National Day Laborer Organizing Network well, many of those people responded in the wake of the fires here in Los Angeles. When you've got ICE showing up outside of places like schools, it quite literally is striking fear into the heart of people all throughout this community. And it is, I think it's fair to say, the worst fear of so many people here who live in Los Angeles and who have heard President Trump threaten that they would do this. But when this day comes on a Friday morning that stretches into a Friday afternoon, people in Los Angeles are mobilizing, and they are very upset. You have Cheerla here, one of the big NGOs here that fights on behalf of immigrant rights. Everybody is out today because obviously this is not to be tolerated by these folks here on the streets of Los Angeles, Chris. Yeah, and just to be clear here, my understanding of these raids today, these were just workplace. It wasn't like there was some list of people who they suspected were dangerous or guilty of crimes. These were, we've seen more and more of these basically workplace raids, like show up to a place where people are employed and doing a job and go in, right? That was my understanding of what these raids were today. That's exactly right, Chris. One was in the fashion district here, just around the corner on Alameda Street, down Alameda Street in downtown Los Angeles. Another one of them was basically, if anybody knows MacArthur Park, at a Home Depot near MacArthur Park. But the big worry here, obviously, is these collateral arrests. And we have heard statements now from the Los Angeles Unified School District, from the Los Angeles Police Department, from the mayor of Los Angeles, from many of the 15 members of the Los Angeles City Council, basically condemning these raids because of what they do to the ordinary person in Los Angeles, which is instill a massive amount of fear. I was talking to a young woman just a few minutes ago who I lost her in the crowd, but her name was Erica Perez. She said her mother was just deported earlier in the week after she, Erica Perez, has been a firefighter for Cal Fire, responding to some of the wildfires, not here in LA, but in other places across LA. The bottom line is undocumented people are in every facet of life here in Los Angeles. They are our neighbors, they are our coworkers, they are in our schools. And when something like this happens today, look at these signs. I just want to show you real quick. Scott, come over here. This is the message, and this is what they're worried about. Get ICE out of our schools and our communities, because that is the worst fear, as I said, at the risk of repeating myself, of so many people in the city of Los Angeles. ¿Sabes qué quiere decir todo esto? Que las propuestas pacíficas están funcionando, que la voz del pueblo se está escuchando y que todo debería de seguir así, ya que verdaderamente están consiguiendo lo que están buscando, mejorar Estados Unidos, y que este presidente que tienen ahora no vaya a durar todos los años que tiene que durar. Antes de irme te quiero dejar con un consejo que a veces dejo al final de los videos. Mi consejo es que ahorres dinero en efectivo, ya que es muy probable que Estados Unidos entre en una recesión económica, y si esto llega a ser así, realmente vas a salir afectado, ya que puedes perder tu empleo o te pueden reducir el salario o las horas de trabajo, o incluso la misma empresa para la que trabajas puede desaparecer. Te recomiendo que guardes dinero, y no solo en el banco, sino que también tengas dinero guardado en efectivo, porque estas recesiones también van de la mano con crisis bancarias, y esto puede afectar a que no puedas sacar dinero o no puedas tener la forma de cómo utilizar tu dinero digital. Así que te recomendaría que lo tengas un poco en digital y otra parte en efectivo. Recuerda que para mí lo más importante es tu opinión, así que me encantaría que la pongas en los comentarios. Está de más decirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense y te gusta estar informado, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.